Okay, we're live on YouTube. You're on mute. नमस्कार मंडळी, मी उल्का नगरकर. We're live on YouTube. Savni, you have to close that window from the side. Yeah. Okay, sorry, go ahead. नमस्कार मंडळी, मी उल्का नगरकर, महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 2022 चे अध्यक्ष तुमच्या सगळ्यांचं आजच्या आरोग्य धाम या सत्रामध्ये स्वागत करते. आपण 2022 मध्ये ही नवीन संकल्पना राबवायला सुरुवात केलेली आहे. महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा आपल्याकडे मेडिकलच्या फील्डमधले वेगवेगळे तज्ज्ञ येऊन त्याविषयी माहिती देत असतात. तर आपल्या आरोग्य धाम या क्लबची ऍडमिन अपर्णा टल्लू हिला मी विनंती करते की तिने या सत्राची सूत्र आपल्या हाती घ्यावी. धन्यवाद. Thank you so much, Ulka, and thank you, Sami Soloni, for helping us out today. And I'm very excited for today's session. Hello, Aparna. Just want to make sure ki तुझा व्हिडिओ ऑन आहे. I'm not able to see you. Okay. Can you see now, me? Yes, now okay. Thank you. Thanks. Okay, so I'm very excited for today's session कारण आजच्या ज्या आपल्याला वक्त्या भेटल्या आहेत डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी, त्या MD आयुर्वेदिक इन गायनेकोलॉजिस्ट आहेत अँड गोल्ड मेडलिस्ट आहेत मुंबई युनिव्हर्सिटीतून. त्यांनी योग आणि तत्वज्ञान ह्याच्यामध्येही डिप्लोमा घेतला, ज्याच्यामध्येही मुंबई युनिव्हर्सिटीतून अगेन, अँड त्याच्यामध्येही त्या गोल्ड मेडलिस्ट आहेत. पण हे झालं शैक्षणिक. त्यांची कारकीर्द गेली 30 वर्ष चालू आहे आणि ह्या 30 वर्षाच्या त्यांच्या अनुभवाचा आज आपल्याला खूप फायदा होणार आहे. कारण त्या आपल्याशी बोलणार आहेत एका अत्यंत आय वुड से की क्लोज टू हार्ट सब्जेक्ट, पॉझिटिव्ह हेल्थ. आणि जस्ट टू बिफोर आय हँड इट ओव्हर टू डॉक्टर कुलकर्णी, आय जस्ट वुड लाईक टू मेन्शन की त्यांनी आपली फक्त प्रॅक्टिसच नाही केली, पण त्यांनी आपले ज्ञान खूप लोकांशी शेअर केला वेगवेगळ्या माध्यमातून. त्यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये लेख लिहिले, त्यांनी टीव्हीवरती शोज केले आणि नॉट ओनली इन इंडिया, outside India as well. And I think today's session will also embark her journey in US. So I'm very happy and excited to be part of her journey in the US for the US sessions. And then also त्यांना खूप सारे पुरस्कार पण मिळाले आहेत. आपल्यापैकी काही लोकांना नक्कीच खडीवाले वैद्यांचं नाव ऐकून माहिती असेल, तर असा प्रेस्टिजियस पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आय विल हँड इट ओव्हर टू डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी अँड आय ऑल्सो वेलकम हर अँड thank her for being with us. Over to you, Dr. Kulkarni. Yes, thank you, Aparna, for nice introduction. Thank you, Ulka, President of Maharashtra Mandal Chicago. I'm so happy to be with you here today. I'm so much excited because I want to share a topic, positive health. And positive health, when I'm contemplating with my own accident, like I'm feeling like that Three Idiots boy who was like so much longing for the job, and that time he said, देखो बॉस, मैंने 20 हड्डी तोड़ के अपना एटीट्यूड मिला है मुझे अभी, तो अभी ये एटीट्यूड मैं गंवाना नहीं चाहता. और he said, even I won't mind if I don't get the job. So the same feeling is popping up in my mind. When I meet with an accident 3 weeks back, and it was like disability of I got face injuries, hand injury. I fell down from bicycle, but then I realized the importance of health, and not only the health, but the positive health, because I started thinking that more than concentrating on your disability, you need to concentrate on your ability. Being a physician, being a doctor, for practicing last 30 years, my clinical experience says doctor should understand patient's health rather than diagnose the disease, because body has its own capacity to heal, body has its own capacity to fight, and we need to enhance that capacity rather than only treating the disease. So that is a concept of positive health.
And I trust today we'll be talking about this practical tips, and I will be sharing my clinical experiences with you, that how to understand our own positive health and how to deal with your own happiness. See, actually, shall we start with my slides? Yes, doctor. Yes, shared. Yes. So, positive health. And today we'll be sharing my journey towards health to positive health. As an Ayurvedic doctor, and along with that, I've studied yoga. This positive health means a lot, specifically in post-pandemic area. I'm very happy to see the young Savani and Saloni here, because I deal with these youngsters day to day in my day-to-day practice. And trust me, of the generation, young generation has, along with the peer pressure, we know they already having peer pressure, all the competition, and along with that, in this post-pandemic era, a borderline depression, borderline low feeling, and they're like only dragging these things. But rather than dragging this feeling or depression or low feeling, I feel all of us should focus on our own positivity. How to enhance it with a short practical tips, because Ayurveda gives ample of examples, ample of practical tips, like we know we need to exercise, and during exercise we eat something, chew something, or drink lot of water. But rather than that, Ayurveda says exercise makes you stable. It's a stability performance. So rather than eating or chewing in between, you need to give certain time, slowly to enhance your endurance, your strength, and your capacity to attain the extreme fitness. So these small things you need, you should avoid bath after the food. So small tips, and I trust we actually ignore these things, and we then end up with the problem, and even not the problem, but sometimes that low feeling, that depression, or that feeling of well-being is not there. So let us explore our own Ayurveda and yoga, our own culture, health culture. Let us explore this. See, this health is story of perception, I trust, because sometimes we feel, no, I'm healthy, I'm happy. What's wrong with me? But it's not like that. The health is like fitness is all a story of perception. See, Reena and Tina. If I say Reena ran marathon in 2 hours and Tina ran marathon in 3 hours, so who is fitter? Obviously, you will say Reena. But then I will add that Reena is 40 years old and Tina is 20 years old. So your perception, your thing will change, and you will say, no, because of the lower age, she ran faster. So the other lady is more fit, because even if she is 40, she ran better. So all the things depends on the perception and what exactly the optimum health is. So let us explore, let us think, let us contemplate what is my level of optimum health. You need to ask questions to yourself, because definition of health according to Ayurveda is not only the stability of body, not only the equilibrium, but the happiness, the eagerness to work, the enthusiasm, all it counts. So how many times early in the morning you're fresh and you're ready for the life? Just ask your own self
That is very important, friends, because that enthusiasm, that eagerness to face the new day is a parameter of your optimum health. So, prasannata, we rightly said in Marathi, prasannata, and spiritual enhancement, actually physical, mental, emotional, social, environmental well-being. More than that, the spiritual well-being is also counts, and even spiritual well-being. In Naneshwari, there is very good sentence they have said. Tetha dekh akhandita prasannata. Whatever the event is, whatever the calamities, whatever the point of the day, any moment should be a fountain of happiness, and that happiness should be infectious, not only bound for your own body or mind, but that should be infectious. That is very important. So again, the other more important points related with the health is your constitution, your environment, your age. So that positivity again, furthermore distinguished in the constitution part. See, I will give you example that elephants are slow, steady, hefty, but they represents dominant constitution. The same way, persons around you were slightly hefty, but cool, calm, understanding, forgiveful. So all these people are like they are kapha dominant constitution. So according to constitution, maybe their weight at higher side, but their optimum health will be most constant and most positive at that weight only. So they should not reduce the weight drastically. I'm adding this point specifically of weight because nowadays they are more concerned about the weight, fat person, they want the lean body. But friends, remember, health, happiness, energy levels are counted most, not only the body frame. And you need to understand your own body constitution, and then only you can correlate your ideal weight. So that is very important. Environment is also very important. See, we are conducting a research project for better progeny, and there are many exciting results coming out of it. Intrauterine environment is most important for baby to have his or her proper growth. That circulation she gets from her mother in the womb can decide her future age health. So let us start getting optimum health since you are in the womb. So we need to understand this also, and we need to make for better progeny, make that pregnant lady more happy, and the environment should be that positive that the baby will grow emotionally mature. That is very important. And that is called Supraja project. We'll talk otherwise because now we are focusing on our own subject today is positive health. Different kind of people, masking, different kind of personality. You all know about it. But remember, 5 most important things we will be discussing today, and we'll be giving the examples according to it, regarding it. You have body as a machine. See, when you buy any instrument or anything, you focus on how it works, how long it will work. Then you understand the techniques, how to handle it, how to get how you should utilize it. But remember, the same manner you have got your body, mind, soul, energy all together. That is life. So you should understand your life and provide the most important things
to make the life beautiful. Otherwise also life is beautiful, but you have to enhance your health and make it more beautiful. So fuel of the energy is food. We all understand it. And food makes you healthier, happier, energetic. And it's all regarding the conversion. Ayurveda again believes in metabolism rather than what you eat, how you eat, and how you provide energy to your body, mind, and soul. That is very important. So that conversion depends on your own metabolic energy. Beautifully said in our Bhagavad Gita, Aham hi Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamashita. Myself, the whole source of energy, positivity, I am there in your metabolism. I am there at the subtle tissue level. I am there intracellular, which each and every moment is converting. So positive cellular environment depends on the metabolism, and that metabolism is different for each and every individual. And this conversion medium, I was discussing 5 major points: body, mind, breathing, rest, and thoughts. So these are like vehicles where we are putting the efforts, we are providing the food for all these 5 things, and we are creating a healthier and beautiful, positive life. See, body has cellular metabolism, body nourishment, and you understand the smallest part is called cell, and the metabolism occurs there, and whole body is nourished. So I won't go into the detail, but because I want to share many practical tips with you. Balanced nutrition we all know about. Calories we all know about. But remember, what the beauty of our ancient science is, Ayurveda believes in conscious eating. This point to be noted: before eating, if you practice gratitude for at least 1 or 2 seconds, we did this experiment on hundreds of patients, that if you are aware what you are eating and you put all the efforts in eating only, that makes a lot of difference. And specifically with patients with obesity, got very positive result with this. So portion is controlled. What you eat is important, but how you eat is more important. When you are focused on the food, when you have developed the emotion of gratitude, and when you are like eating according to your appetite, not looking at the mobile, not looking in the television, not thinking of the other thing, but only thinking of the food, it gives you positive nourishment. So those positive emotions are equally important. We should remember it, and then all other things are automatically controlled. So you have to feel half of the stomach. You should not feel the whole portion, and you should not grab each and everything, because satiety center is in brain, not in the stomach. So you need to develop this satiety center, and for that, simple rules: just sip a lukewarm water before taking food, whether I'm hungry or not. In between also sip little water, not to drink more water. And after food, 1.5 hours after food, you should have water. So even drinking water along with the food is equally important. And like mindful eating is really a big
thing we have like identified that it helps to digest the food properly and nourish each and every cell. In Ayurveda, we have kitchen pharmacy, see lot many things. So if you understand each and everything, how positively we can like apply this thing in our day-to-day food items, just trust me, it enhances your health. So just remember, every woman is kitchen scientist and you have kitchen pharmacy at your home. And small things, see pumpkin seeds, very good source of vitamin E. It nourishes your skin and gives you enthusiasm. Pumpkin is anyways, red pumpkin is food for happiness. There are many food. They are a food for happiness. Do you know? Turmeric and amalaki, aula, both of them, if it taken together, it's good for PCOS patients. It's good for insulin enhancement. See, all these chemicals secreting from the brain are actually helping out towards the path of health. Only thing, if you encourage them secrete naturally, the positive health occurs. See, again, curry leaves, big source of calcium, good for your hair. Then ginger, dry ginger. If you take a pinch of dry ginger along with lukewarm water, it really helps. You all the things you have in kitchen pharmacy, we did conduct a study for PCOS patient. If she takes castor oil along with this dry ginger decoction, green tea, she can fight with the irregular menstrual cycles. The cyclically regular things happens only castor oil. How many of you remember that previous days in our ancient days, in our family, we used to drink castor oil. So you have to have daily audit of your health. How Ayurveda rightly says, early in the morning, just take an audit of your body. And it should be like nothing less. No pain, no lethargy, nothing like negative feeling, but all the positive emotions popping up. So daily audit and weekly cleansing. You can do like weekly light food day or no food day or only like less talk day, even digital detoxification. Just trust me, all these things helps a lot. We conduct research studies and weekly cleansing helps a lot. And we can add anything like simple cleansing methods. And even in our own Bharat, India, Kerala people do nice oil bath once in a week. Ideally, we should do oil bath daily, but you can try this oil bath, till oil bath, and only holding the till oil in your mouth full of till oil. Just face starts glowing, your gum health improves, and your teeth health improves. Do you know, if your teeth health improves, your heart is connected with your teeth. Your pelvic region is connected with your jaw. So all these things are interconnected. And if you take proper care of your mouth hygiene with this kitchen pharmacy items, or you can inculcate certain things in your daily routine, that helps a lot. If you put 2 drops of till oil or coconut oil, both the nostrils, early in the morning or while at night, it enhances the eye health. See, eyes, ears, tongue, skin, nose, all these, we call it like these are the vehicles to
grab the knowledge, wisdom. All these five sensory organs are eating food. Daily basis, we hear, we listen, we see, we have vision, we smell, we have intuitions, we taste, and we have certain attitudes. So all these five senses also grasping the food. Before having food, you should have food by your all the five senses. How it smells, how it looks. So the presentation is equally important. And there are many examples. The poppy seeds, they are very good for tranquility of your mind. Clove oil, you know that it relieves the toothache. So they are like, along with enhancing the taste of the food, they are like pharmacy for us also. So all these things are equally important. Coconut is really wonder drug for hair and for my young friends, hair and face beauty. See, lot many things. Oh, but you have to cut down diet soda, junk food, alcohol. But all these other things, cinnamon, methi seeds, they literally improve the blood circulation and enhance the hair and face beauty. See, live food is a very good concept according to Ayurveda. That live food means promoting food with full of enzymes. Though these food items just improve our health. Dead food are those contain nothing of value for the body, and they don't contain any enzymes and are hazardous to health. So before eating food, when you are contemplating, just remember the food which is fuel of your body, which is going to enhance your positive health, positivity and happiness, overall improvement of your daily work. You have to have live food. We say prana shakti. It's full of prana shakti, which enhances our own pranic urja. Very important. We ignore the pranic urja. We get done all the investigations, we get done the pathological investigations, health checkups. But remember, you need to monitor your pranic urja, how high it is. And that pranic urja you will get from live food, fresh food, home cooked food, sprouts. See, full of life. Before the sprouting occurs, the in between stage, those sprouts are very good. We have conducted a study. 1 spoon of green moong, 1 spoon of gehu wheat, whole wheat, and even 2-3 methi seeds soaked in the water, just at night tied with the cotton, and morning when the sprouting just starts, eat those things, the sprouted thing that will help you to have a regeneration of joint also. So knee pain patient, always tell them to have this green moong formula. And see, sprouts are helping us in many ways. Green moong is very good. And you know that for cancer treatments also, we use wheat grass and sprouted wheat. For simple knee pain also, it is very helpful. And green moong specifically makes your inner zeal powerful. Means, again and again, I'm talking about positive health. So that is the earnest zeal to work. Laziness or lethargy is obstacle. They are obstacles on your path of career, path of work. And to reduce the laziness, these live food help you a lot. Just trust me. And buttermilk is also good. Slow cooked food is very good. Different kind of cereals, grains, seasonal vegetables, seasonal fruits are very good. So we need to understand
process of cooking is also very important. Already talked about the microwave oven. So order of eating, you should start with the sweet test always, because your appetite in the starting is most important, like most at its core. So have a sweet thing first, and then you can finish your food with buttermilk. Buttermilk is very important after your food, because buttermilk, see, 2-3 drinks are very good. I will just share some recipes with you here. Buttermilk, along with jeera, pinch of sendha namak. Buttermilk enhances the digestion and it gives calmness of your mind. See, Panduranga Shastri Athole has beautifully said in Marathi, अंतर्गत शांती ही अंतर्गत निर्मलतेची प्रसाद रूप प्रसन्नता. Prasannata is a fountain. It comes from within. It's not like that. Just take these 2 tablets 3 times a day and then you will get that prasannata. But that happiness comes from within, and your mind is cool, calm, and in a position to think. And for that, buttermilk helps. Then other thing, while going to the exams, always I prefer tulsi font, tulsi along with green tea, because tulsi also makes your mind calmer and composed. See, your reactions really nourishes your interpersonal relationship, and to nourish the interpersonal relationship, tulsi leaves help. Then again, one very nice, I always call it energy drink, a drink of pomegranate that improves your ojja. Beautiful concept from Ayurveda. What exactly ojja is? Ojja is like zest of your personality. When ojja is at its highest level, it makes you composed, calm, kind, and beautiful person. When ojja level goes down, you are like fearful, anxiety levels increases, then you are upset, and you always tend to think negatively. So to improve the ojja, to like you have certain kind of drinks. Those drinks make the nourishment, immediate nourishment to the cells or smallest tissue of the body. Pomegranate, kokum, then dates, then khadi shakkar you can add, or black raisins. So 5 ingredients: half pomegranate seeds, then 2 to 3 kokum, then dates 2 to 3, and 10 to 12 black raisins. So just pre-soaked all these things in 1 liter of water, and if you drink it after 2-3 hours, just mix it well and just drink it. Just trust me, it gives you immediate happiness. It gives you the enthusiasm, immediate enthusiasm, because these all food items, food ingredients make you happier. So this energy drink you must try, because what health is? Energy to do work. And if you feel low energy, then try for this, but freshly prepared. Many rules of diet, I won't go into detail, but always remember that food is the main source of energy, and you have to choose your food rightly. How to eat is equally important rather than what to eat. So right food is most important. Then we were talking about mind. See, bodily nourishment, cellular level, food is, what food, how we eat, how we hear, listen, all these things we discussed. Now for mind, meditation is very important. Today I'll be giving you practical tips for meditation. Many of my patients ask, oh, I can't meditate.
madam, I can't sit for 10 minutes. So meditation is to, my mind is very wavery. I cannot focus on one thing and I cannot sit. So the simple technique of meditation is only to observe your breathing. Simple. Only you can lie down while sleeping also, means on sleeping position also. Just to try to close your eyes and just be with your own self. Meditation is when the meditator is not present. So you make yourself absent. Again, the point of nothingness. That nothingness is very important. And decluttering of brain is only and only possible by meditation. I think each and every should learn the meditation, and it's not difficult. We'll take some practical session also if time permits, but meditation is totally relaxation. I can say in the morning for at least 5 minutes, just be with your own self. Okay, how many of you just look at your mobile once you're up? I think most of us, at least forcing time to see the notification. But if you stop looking at the mobile after 1 hour of waking up, just tell me the results after 1 week, because that is a time when you need to be with yourself and not with the technical things. Okay, so that again, food also act on body, mind, emotions. Same way, meditation again, it improves focus, memory, immunity, energy levels, less depression, emotionally maturity enhancement. So we should learn meditation for sure. See, organs have duty schedule. So how I said you that early in the morning you need to meditate, you need to like contemplate what exactly going on in my life. Here I've given you the timetable. Each and every time the body is working and the organs have their own duties. How many of you we are following the lifestyle modifications? See, this is also equally important. Do you know? One of my patients got conceived only with the lifestyle modification. What the simplest thing I told her, that you need to get up early in the morning, then you need to exercise before the breakfast, then you need to cut down the digital timings, and you need to cut down the screen after 8 p.m. Then you need to have healthy food before 7 p.m. Then you only have to eat when you are hungry. And how to check it? Many of times we are thirsty, but we feel like I'm hungry, so I need to eat. But just mindfulness, just sip a lukewarm water. No, it was only thirst. So drink water rather than eating food. And even kokum water helps to give you satisfaction and reduces the fat. So you can have that also. So I told her simplest sleep hygiene techniques, food, exercise, meditation, and of course for ovulation induction, some herbal supplement I gave. But trust me, with the simple lifestyle modification, her stubborn PCOS was like under control. So this is very important, specifically when we say we need to reverse diabetes, we need to have stop diabetic movement, and day by day the diabetic patients, heart disease patients are increasing. This simple thing you must try, lifestyle modification. And when we modify our life, the exercise is integral part of it. While exercising, we need to know our capacity. If I can run 10 kilometers, I need to run 5 kilometers. So
half of my capacity I should utilize, and that is a basic rule of exercise. Exercise for stability improvement, not for the fat loss. That is the Kabil Bano, Kabiliyat Apne Aap Aayegi. Again, Three Idiots dialogue. So that is to improve your stability. And again, how much to exercise is also important, and recovery phase is important. See, body is changing each and every moment, and during that the recovery moment is important. While exercising also, I will show you simple exercise. Taking the tongue out. This exercise is called in yoga as Siha Mudra. Only to taking the tongue out. See, like this, stretch the tongue out. It really makes your face glow. It removes the toxins from your thyroid gland. It like maintains the thyroid function. So simple. So balancing. Only taking tongue out and looking at your nose tip. Simple Siha Mudra. Then you do it in this position, and in this position, and again this position, and hold it. Holding is most important that we forget. From here to there, again this. But in between, holding improves our capacity to heal. So recovery is most important while you are following any kind of exercise. Just remember the recovery is important. And that is also the important part of the food. So there are rules of rest. You need to take 6 to 7 hours night sleep. That really increase your immunity, boost up your own positivity, energizes you. You know all these things, but there are rules. When you can't get 8-hour night sleep, you're allowed to sleep in daytime. Half of the sleep deprivation time you have lost. Means, see, if you can sleep only for 4 hours, so 4 hours sleep deprivation. So 2 hours, half of the 4 hours, 2 hours sleep you're allowed to take in a daytime. Afternoon nap is allowed when you are excessively exercising, or you are student, or you are doing the night shifts or night duties. You're allowed to sleep at daytime, but half of the time means only 2 hours sleep. If you are depriving 4 hours, your body is deprived 4 hours sleep. So 2 hours sleep, and before eating the food, that is most important. Then while resting, you can follow Yoga Nidra. Yoga Nidra makes you immediately energize you, and immediately your body and mind gets energized. So just follow Yoga Nidra schedule before the rest. At night also, if you put 2 drops of til oil or coconut oil, both the nostrils, and even massage the feet, it enhances the quality of your sleep. Rest is equally important. For females, we need to understand it properly. So sleep hygiene is very important. When your brain is secreting melatonin after 8 o'clock, and you are partying, you are having food, you are like, so all these things make your body, give your body a fatigue. And that fatigue, just when we are learning positive health, just simple things you need to ask yourself. Am I getting tired without doing a work? That fatigue is called shrama. That fatigue is going towards the negativity. If you are doing exertion and you are like tiring, you are getting the tiring feel, it's okay. But without doing any exertion, if you are feeling tired, that means you are not going to the positivity, not into the health, but the negative health. So that negative health is caused by deprivation of the sleep or the rest. So we need to remember this. And for that, heavy food, late night heavy food is wrong.
screen time after 8 o'clock is wrong, because all the cluttered thought process makes you miserable. I think we are running short of the time. So let us, I want to share some more practical things with you. So see, thought, body, mind, we're thinking of rest, and again, thought process. Positive thoughts are very important, affirmation are important, but see, affirmative sentence and decluttering your mind with the negative thoughts is more important. The step by step, you need to enhance your thought health. Do you know there is a thought process health also? If you change your thought process, you lessen your thinking. Overthinking causes more and more problems. So lessen your thinking. Just think less, but think wise, and add some positive, we said, thoda luft khane mein aa jaye, little more. So little more positivity helps you out to make your journey safer side for the positive health. Just you can Google how negative thoughts really they're not good for your health. So just every thought, is this thought necessary? Is this thought making me happy? Is this thought is useful for me? The other thoughts you need to control, alt, delete from your software. That is very important. And for that, the practical thing for this decluttering of your thoughts, you can, the positive impact of positive thoughts, negative thoughts. I've seen many hyperacidity patient, then specifically back pain, cervical pain with the negative thoughts. So spinal health is indication of your positive thinking. See the frequency of emotions. See, thought process, emotion, and your deed. All these three things are interconnected. And the frequency of emotions are like this: shame 20, guilt 30, apathy 50, grief 75, fear 100. And see, 700 plus is enlightenment, 600 peace, joy. So we need to catch the positive frequency of the emotions, how the radio waves are caught. The same way, we need to get all the positive emotions and frequency of our health parameter, health substance should be at its highest. Of course, yoga, meditation for internal detoxification helps, but please, please, please learn it properly. Breathing is really a best thing you can do for yourself. 2-3 things I will share immediately. Sit calm and quietly. Just observe the breathing near your umbilicus. Observe the breathing near your throat, and observe the breathing in your nostril. When you're breathing in, the temperature of that inner breath is slightly cool. And when you are breathing out, the temperature of that breath is slightly hot. So remember, the prana shakti is like grabs this breath, and it so it's slightly hot. It's cool while breathing in and slightly hot while breathing out. So the revitalization, rejuvenation of this pranic shakti, urja, is happen because of your breathing pattern. It should be composed, calm. And this breathing improves your thought process, improves your reactions, it soothes your mind, and it really act well on your endocrinal system. Always say this is psycho-neuro-immuno-endocrinology. See, breathing, you can try this out for weight loss also. Just contract your abdominal muscles in between while doing your work.
contract, taking the breath, releasing it, and in between just contract abdominal muscle. Just make a habit of contracting the abdominal muscles, and these contracting of abdominal muscles will help to tone up your abdominal wall. And you can do it while working also. Just take your abdomen in and just breathe in and out normally, but only chest forward and abdominal muscle in a contracted position. That helps a lot. I've seen with my obesity patients many of times, it helps. The other thing, just sit quietly, calmly, take deep breath and stop for a while. This stopping Antarkumbhak, internal cleansing, helps all the channels to activate. Then release the breath and again stop for a while. That makes your cells active. So decluttering, detoxing, and energizing them. Internally holding the breath, externally holding the breath. And around you can do it. Only your focus should be while taking breath in, your abdomen is coming out. And while breathing out, your abdomen is going in. So the coordination of abdominal muscles are that is very important. And breathing pattern indicates how calm, cool, and happy person you are. So this is very important. These all positive reflection of your holy food, body, mind, and energy, soul. So you need to earn optimal health. And that optimal health indicates your happiness quotient, your emotional maturity enhancement. And just trust me, rather than only taking physical test, just ask at least once a day how happy I am and how I'm making others also happy. Small things, whole day, whatever you are doing, you're helping others, you are supporting each other, you are feeling happy, you are feeling satisfied, you are like, these all positive emotions make your life beautiful, happy. Ayurveda has explained it in beautiful way. Panch karma, cleansing methods that really helps. See, basti treatment, bun, while before rain start, if you take this basti panchakarma treatment, that makes your mind calmer and composed. When you take out all the things by Vaman procedure, it makes all the grave fear taken out, and your cells are internally cleansed, and your satiety center is improved. So less food portion also satisfies you. Even Nasya, I already told you two drops in each nostril, that helps you out. So exercise regularly, properly. Your attitude should be positive. Rest should be adequate. Nutrition should be balanced. And I will sum up all my talk in 2 sentences. See, when you're healthy, simple thing Ayurveda explains. Naro nityam hitahara vihara sevi samikshakari vishesha sakta data samasatya parakshamavan aptopasevi cha bhavatya roga. Beautiful definition of complete health. It's a nice person, nice personality who is ready to help, who is ready to give, ready to forget, ready to let go, and most importantly, mindfulness, and each and every moment of the life should be full of enthusiasm and happiness. So I have to grab this happiness. I think we should have this takeaway message that yes, I can change my life. And remember, not only health, but the positive health is most important. And
we should go for the positive health. And सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. We'll end our session with this prayer that each and every soul, each and every person should be happier, healthier, satisfied, and in society they should be manage themselves very well. Thank you so much. Thank you, Parna. I think I've properly managed the time. No, you did. And in fact, if you would have taken more time, none of us would have mind. But thank you so much. A session खरंच चांगला झाला आणि तुम्ही सगळं एकत्र आणलं खूप थोड्या वेळामध्ये. ऍट द सेम टाइम प्रॅक्टिकल टिप्स दिल्या. तर आता इफ यू डोंट माइंड, आय वुड लाईक टू ओपन इट फॉर क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. लाईक ग्रुपमधून जर कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर प्लीज अनम्यूट करून तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. मला खूप आवडेल. संवाद साधणं हा कोणत्याही ह्याचा मुख्य गाभा असतो. मला खूप आवडेल, आनंद होईल. सो स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप करूया का आपण? स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप केलं? चालेल, मी स्टॉप करते. थँक यू फॉर वंडरफुल टॉक. एक प्रश्न आहे क्विकली. मला स्क्रीन शेअर स्टॉप शेअर. येस. हो, आजकाल हे अश्वगंधा वगैरे, म्हणजे आय नो इट्स हर्बल मेडिसिन, पण बरंच इथं कॉस्को मध्ये वगैरे सगळीकडे असतं. हाऊ डू यू फील अबाउट दॅट? आणि दुसरं म्हणजे हे पतंजली वगैरे इथं जाऊन स्पेसिफिक ऍडव्हान्टेज काय आहे, म्हणजे हरिद्वार किंवा असं? डॉक्टर खूप छान प्रश्न आहे. मी नेहमी माझ्या पेशंट्सना ते सांग, विशेषतः ना या पॅन्डेमिक मध्ये म्हणजे हैराण झालंय, गुगलोफाय जे झालंय ना सगळं. आणि खरंच अश्वगंधा, मी तुम्हाला मगाशी सांगत होते ना रिज्युव्हनेशन, तर रसायन म्हणजे अश्वगंधा, शतावरी, इव्हन आवळा, हळद, हे सगळे ना रसायन द्रव्य आहेत. ते काय करतात, तर आपले जे पॉझिटिव्ह केमिकल्स आहेत ना त्यांना एनहान्स करतात आणि टिश्यू लेवलवर रिपेअर सोपं करतात. पण ही सगळी औषधं आहेत, त्यामुळे ओव्हर द काउंटर ही औषधं घेणं इतकंसं योग्य नाही. मी जे सुरुवातीला सांगितलं की आपली प्रकृती, आपलं स्वतःचं एन्व्हायरमेंट, आपलं स्वतःचं पचनाची क्षमता यानुसार या सगळ्या औषधांचा डोस ठरवलेला असतो. तो डॉक्टरांनी घेणंच योग्य असतं. किचन फार्मास मी का म्हटलं की ठीक आहे, त्याचं थोडं 19-20 आपण घेऊ शकतो, त्याने आपण एनहान्स करू शकतो, आपण अंदाज घेऊ शकतो की आपल्याला कसं चालतं. आपल्याला माहिती असतं. ओबेसिटीमध्ये मी सर्वात पहिल्यांदा लोकांना सांगते, तुम्ही तुमची अलर्जी शोधून काढा. तुम्ही कशाला तरी अलर्जी का, ते तुम्ही खात राहिलात तर तुमचं वजन कधीच कमी होणार नाही. ती अलर्जी ओळखायला शिकणं, यासाठी सुद्धा तुम्हाला तुमचं स्वतःशी संवाद खूप महत्वाचा ठरतो. त्यामुळे अश्वगंधा हे सगळं चांगलं आहे, पण ते डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अजिबात घेऊ नये. आणि मला स्वतःला असं वाटतं की आयुर्वेद मुख्यतः अशा सिद्धांतांवर अवलंबून आहे की जो म्हणतो की औषधांचा वापर करूच नका. आणि आहार, जेवण जर तुम्ही व्यवस्थित घ्याल तर तुम्हाला औषधाची गरज पडणार नाही. आणि जर तुम्ही जेवण ठीक घेतलं नाही तर औषधं तुम्हाला उपयोगी पडणार नाहीत. म्हणजे अशा कोणत्याही टॉल क्लेम्स, ज्याला आपण म्हणतो की टॉल क्लेम्स हे आयुर्वेदिक सायंटिफिक दृष्ट्या चांगले नाहीत. असं कोणतेही जादूचं औषध किंवा जादूची पुडी नसते की जे आपल्याला एकदम ठणठणीत बरं करेल. पण आपल्या स्वतःच्या आतल्या कॉन्शियस पर्यंत आपण पोचणं हेच सर्वात महत्वाचं असतं. त्यामुळे कृपया ओव्हर द काउंटर म्हणजे तुम्ही परफेक्ट हे ठेवलं. मी माझ्या पेशंट्सना पण सारखं सांगत असते की तुम्ही औषधांच्या नादी लागू नका. ही सगळी औषधं आहेत आणि ती चांगल्या पद्धतीची मिळणं कशी आहेत ते आपल्याला, म्हणजे त्याबद्दल आता मला इथे कमेंट नाही करायची, पण आपण औषधांपेक्षा पॉझिटिव्ह हेल्थकडे जास्त लक्ष द्या. आणि जरूर औषधं चांगली आहेत, पण ती तुम्ही तज्ञ डॉक्टरांकडनं मार्गदर्शनाखाली घेणं जास्त योग्य आहे. थँक्यू. Thank you very much. Yeah, very good question and equally very good answer. डॉक्टर, एक चॅट मध्ये क्वेश्चन आलाय की जेवणाबरोबर पाणी प्यावं का, आणि हो तर किती प्यावं? अनघांनी प्रश्न विचारलाय.
एक सोपी गोष्ट आहे. मी नेहमी सांगते सोपेपणा करायचा, की पोटाचे ना 4 भाग करायचे आणि त्यापैकी 2 भाग मध्ये तुम्हाला जेवण घ्यायचंय आणि एकच भाग तुम्हाला पाण्यासाठी वापरायचंय आणि एक भाग रिकामा ठेवायचा आहे. आता बघा तुम्ही जेवण जेवत असता त्यावेळेला शरीरामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी घडामोडी घडत असतात. तुमचे काही पचनाचे एन्झाईम्स स्रवत असतात, कुठे लिव्हरमधनं काही गोष्टी होत असतात, स्टमक मधून काही गोष्टी होत असतात. हे सगळं होत असताना तुम्हाला काय करायचंय? तर पाणी फक्त चव बदलेल इतकंच घ्यायचंय. जास्त पाणी समजा जेवताना घेतलं तर त्याचं जे कपॅसिटी आपण 1/4 पेक्षाही कमी 1/4 ठेवली. अर्धा भाग जेवण आहे, 1/4 फक्त भाग त्याचं पाणी आणि 1/4 तर रिकामच ठेवायचं तुम्हाला. त्यामुळे तेवढंच पाणी तुम्हाला घ्यायचं आणि ते पण चव बदलेल इतकं. कधी-कधी कसं असतं, की सगळ्या गोष्टीची जेव्हा आपल्याला चव छान मिळते ना, टेस्ट थेरपी आहे. एक सिंपल गोष्ट, की जिभेचा तुम्ही मसाज करता ना सकाळी उठल्यावर, त्यावेळेला हे टेस्ट बड्स एन्हान्स होतात आणि त्या एन्हान्समेंटमुळे तुम्हाला एक्झॅक्ट चव कळते आणि तुमची सटायटी सेंटर आहे, ते चांगल्या पद्धतीने काम करतं. मग ही छोटीशी जी गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये पाणी किती घ्यायला पाहिजे? घोटभर आणि जेवणानंतर 1.5 तासांनी तुम्हाला पाणी प्यायला चांगलं पडतं. म्हणजे माझ्या या सगळ्या वैद्यकीय प्रॅक्टिसमध्ये मी ही गणित बसवलंय आणि त्याने पुष्कळसे आजार कमी होतात असं दिसतं. म्हणजे हायपर ॲसिडिटीमध्ये सकाळी उपाशी पोटी अर्धा कप कोमट पाणी प्यायलं तर डॉक्टर तुम्हाला शेअर करायला मला आनंद होईल, की आम्ही 1000 पेशंटमध्ये असं हे केलं, की एच पायलोरी आहे आणि त्याच्यामुळे होणारी जी हायपर ॲसिडिटी आहे, एक अर्धा कप फक्त कोमट पाणी सकाळी उपाशी पोटी आणि काही खाण्याच्या पूर्वी घोटभर कोमट पाणी. म्हणजे खरंच या अन्नाची आपल्याला आवश्यकता आहे का? तर बरेच वेळा त्या अन्नाची आपल्याला आवश्यकता नसते. तर त्या छोट्याशा म्हणजे कमी पाण्याचं प्रमाण जर जेवताना केलं, खूप पॉझिटिव्ह गोष्टी घडतात, असं मी प्रॅक्टिसमध्ये बघितलंय माझ्या. मी रेखा देवधर. मला एक प्रश्न आहे. तुम्ही मगाशी औषधं घेऊ नयेत म्हणालात, पण च्यवनप्राश बद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? हा खूप चांगला प्रश्न आहे आणि माझ्या हृदयाच्या जवळचा, कारण आम्ही जवळजवळ 1000 किलो च्यवनप्राश बनवतो आवळे आल्यानंतर. च्यवनप्राश हे एक उत्तम रसायन आहे. आपण रसायन कन्सेप्ट जी बघत होतो, की त्या रसायन कन्सेप्टमध्ये रसायन म्हणजे काय? कायाकल्प, चेंजिंग युअर बॉडी, ते खूप मोठा चॅप्टर आहे. त्याच्यामध्ये ना तुमचं जे एजिंग प्रोसेस आहे ना, त्या एजिंग प्रोसेसमध्ये इंटरफिअर आपण नाही करू शकत, पण एक्सेस एजिंग कंट्रोल करू शकतो. आणि त्यामध्ये आवळा हे खूप चांगलं हे सांगितलं आणि त्या आवळ्याबरोबर खूप सारे द्रव्य, खूप साऱ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात. पण जर सायंटिफिकली च्यवनप्राश घेतलं ना, तर मी ऑब्झर्व्ह केलंय, की तुमचं ॲपेटाईट, तुमचं डायजेशन सुधारतं आणि त्याबरोबर तुमच्या स्किन टेक्स्चरमध्ये फरक पडतो. तर आपल्याला हे लागू पडतंय की नाही च्यवनप्राश, त्याच्या टेस्ट आहेत. म्हणजे तुमची स्किन छान होणं, तुमची मेमरी चांगली होणं, तुम्हाला भूक चांगली लागणं. तुम्हाला माहिती आहे च्यवनप्राश हे वजन कमी सुद्धा करतं. म्हणजे च्यवनप्राश सकाळी उपाशी पोटी आपण घेतलं आणि नंतर गरम पाणी प्यायलं आणि भूक लागल्याशिवाय काही खाल्लं नाही, तर ते सेल्स पर्यंत पेनिट्रेट होतं आणि ते तुम्हाला चांगल्या प्रकारे ताकद देतं. पण तरी सुद्धा मी असं मेन्शन करीन, की डायबिटिक पेशंट आहेत किंवा काही इतर अलर्जिक टू सर्टन ह्याचे आहेत पेशंट, त्यांनी आपल्या डॉक्टरी सल्ल्याने च्यवनप्राश घेणं खूप चांगलं असतं आणि तो कसा बनवलाय हे पण खूप महत्वाचं असतं. ओव्हरऑल आपल्याला भरपूर ब्रँड्स मिळतात. पण त्याच्यामध्ये आवळा घातलाय की नाही ही पण कधी-कधी शंका असू शकते. तर आपल्याला चांगल्या पद्धतीने म्हणून आम्ही ना वर्कशॉप करतो. च्यवनप्राश घरच्या औषधं काही-काही घरच्या घरी बनवायची. औषध नाहीच म्हणता येणार, रसायन आहे, टॉनिक आहे. तर हे घरच्या घरी जसं आपण आवळ्याचा मुरब्बा बनवतो, तसं जसं मी किचन फार्मसी म्हणते, किचन सायंटिस्ट म्हणते, तशी काही औषधं ना गृहिणी मस्त बनवू शकतात. तर च्यवनप्राश आम्ही आमच्या वर्कशॉपमध्ये शिकवतो. तर तुम्ही घेऊ शकता, पण कसा घ्यायचा ते नीट समजून घ्या.
मी खडीवाले वैद्यांचा मगाशी काहीतरी उल्लेख केला अपर्णानी. हा, मला पुरस्कार त्यांच्याकडून तर मी च्यवनप्राशची ती सगळी म्हणजे औषधं वगैरे वनस्पती काय असतात त्या आणते आणि माझ्या नंदेने हे घेतलाय वर्कशॉप तिथे, त्यामुळे त्या रेसिपीने मी इकडे करते. इथे आवळे मिळतात. हो. हा, तर तुमच्याच रेसिपीने करते. ऍक्च्युली त्या राजवाडे वैद्य होत्या ना, त्यांच्या ह्याने रेसिपीने. खूप तर मस्त. इथे आम्ही साखर कमी घालू शकतो आणि कारण इथे फ्रीज मध्ये राहतो तो. हा. हा, नो साखर. वंडर यू आर ग्लोईंग. नो वंडर यू आर ग्लोईंग. That's पण very वल्लरीला एक प्रश्न आहे बहुतेक हात रेस रिलेटेड. yeah. Valerie has raised her hand. Valerie. हा, हॅलो, नमस्कार ताई. तुमचं सेशन खरंच छान झालं, खूप इन्फॉर्मेटिव्ह होतं. आणि मला एक तुम्हाला प्रेग्नन्सी रिलेटेड क्वेश्चन विचारायचा होता की युजली 24 वीक्स नंतर इथे जेस्टेशनल डायबिटीज साठी लोक टेस्ट करतात आणि सो आय वॉज डिटेक्टेड लिटल बिट ऑन द बॉर्डर लाईन. सो मी माझं त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे डाएट कंट्रोल करून माझी दुपारची लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर नंतरची शुगर अंडर कंट्रोल आहे व्यवस्थित. पण माझी फास्टिंग शुगर थोडी अजूनही लाईक बॉर्डर लाईन किंवा थोडीशी हाय आहे. अँड आय वॉज लिटल बिट स्ट्रगलिंग विथ गेटिंग दॅट डाऊन. आणि म्हणजे मी 7 वाजता माझं जेवण संध्याकाळचं 7ला होतं आणि मग मी एक बेड टाईम 9 वाजता थोडासा स्नॅक करून 2-2 तासांनी काहीतरी खावं आणि 10 तासाचं फास्टिंग व्हावं म्हणून त्या दृष्टीने मी प्रयत्न करते. पण what modification should I made in my dinner or किंवा night time snacks मध्ये what should I include which help me to get down my fasting sugar a little bit down so that I'll be healthy and under control? Valerie, nice question, because beta progeny is near to my heart again. But I will request you to ping me, WhatsApp me on my phone. So I will give you certain tips and I will make the arrangements that certain food items have low glycemic index. So you should add it. आणि काही गोष्टी तुम्हाला हे कराव्या लागतील. बट आय थिंक ऑन प्लॅटफॉर्म आय शुड नॉट डिस्कस इट मोर. ओनली थिंग इथे मी तुम्हाला नमूद असं करीन की जेस्टेशनल डायबिटीज इज क्वाईट कॉमन, बट येस, कॉन्शियस फूड इटिंग, then food portion and the how you eat it and your thought process, Right. and along with it yoga definitely helps. Right. सो Yeah. ओंकार मेडिटेशन आणि जेस्टेशनल डायबिटीज याच्यावर आम्ही एक प्रोजेक्ट केलेला आहे. आय विल शेअर इट ऑन युअर पर्सनल. पण मला वाटतं इथे आपण तेवढंच बोलू. चालेल. थँक्यू ताई. तुमचा नंबर कसा मिळू शकेल? डॉक्टर मी- अपर्णा, मी शेअर करेन ग्रुपवरती Okay. चालेल. आणि डॉक्टर म्हणजे एखादा हा प्रश्न ऑलरेडी येऊ शकतो. तुमच्या स्लाइड्स पण ग्रुप बरोबर शेअर केल्या तर चालतील का? प्लीज शेअर करा. प्लीज म्हणजे आणि त्या स्लाइड्स मध्येच मग वॅलरी तुला नंबर पण मिळून जाईल. येस येस. अनघांचा अजून एक प्रश्न होता की त्रिफळा पण मेडिसिन आहे का? बरोबर आहे. आवळा, बेहडा आणि हिरडा या 3 औषधांनी मिळून त्रिफळा बनलेला आहे आणि ते सुद्धा एक उत्तम रसायन आहे. हरडा तर प्रत्येक ऋतूमध्ये घ्यावं असं आहे. बेहडा हे कफ कमी करतं. हे एक औषधच आहे. पण तरी सुद्धा आपण ते म्हणजे काही औषधं निर्धोकपणे घेऊ शकतो. त्याच्यामध्ये ह्याला मला म्हणता येईल, पण त्याच्यात आवळा आणि हरडा आहे की जो आपण रेग्युलर पण वापरतो. पण येस, ते एक औषध आहे. दुसरा एक प्रश्न विचारायचा होता. हा. मी सुरेश आबाड, की हे आजकाल डेअरी प्रॉडक्ट बद्दल असं बरेच लोक म्हणतात हे कमी करा. म्हणजे काही लोकांना जर त्रास असेल तर डेअरी प्रॉडक्ट्स काढा हे असं. आणि दुसरं म्हणजे लॅक्टोज इंटॉलरन्स. हा, म्हणजे डेअरी प्रॉडक्ट बद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? आणि दुसरं म्हणजे फ्रुट्स कसे खावे? दोन्ही प्रश्न खूप इम्पॉर्टंट आहेत. विरुद्ध आहार हा एक खूप मोठा पार्ट आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे की टॉक्सिन्स जे एंडोटॉक्सिन्स बनतात त्याच्यामध्ये ना अपोजिट फूड आयटम्स, रॉंग टायमिंग फूड आयटम्स, ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे ना खूप त्रास होताना दिसतो. ज्याला आम्ही विरुद्ध आहार म्हणतो, म्हणजे अपोजिट वाले गुणांचे पदार्थ एकत्र घेताना. आणि त्याच्यामध्ये डेअरी प्रोडक्ट्सला महत्वाचं आहे. म्हणजे दूध अधिक फळ, दूध अधिक खिचडी,
दूध अधिक मीठ असं एकत्र कॉम्बिनेशन चांगलं नाही. असं म्हणजे त्याच्यामुळे काही एंडोटॉक्सिन्स बनतात की जे हेल्थला ओव्हरऑल हॅझार्डस असतात. आय ऑलवेज मेक अ पॉइंट दॅट जर तुम्हाला खरंच दुधाची गरज असेल तर तुम्ही दूध घ्या. नाहीतर तुम्ही दुधावर संस्कार करून दूध घ्या. म्हणजे दुधाचं दही लावून त्याचं ताक बनवून ताक तुम्ही नक्की घेऊ शकता किंवा ताकातनं लोणी काढून त्याच्या मधनं बनलेलं जे तूप आहे ते तूप खूप वेळा चांगल्या पद्धतीने आपल्याला उपयोगी पडतं. तर डायरेक्ट दूध घेताना असं किंचित चिमूटभर त्याच्यात सुंठ घालून ते जर उकळवून घेतलं तर त्याच्यामुळे जे डायजेस्ट न होणारे त्यातले काही पदार्थ आहेत ते डायजेस्ट व्हायला मदत होते. घेताना दूध विशेषतः खूप रात्री उशिरा किंवा खूप सकाळी उठल्या उठल्या घेऊ नये. तर साधारण मध्य वेळ साधून घ्यावी. आणि फळं घेताना सुद्धा तोच रूल आहे. जेवणाबरोबर फळं घेऊ नये. जेवणानंतर फळं घेऊ नयेत. 2 जेवणाच्या मध्ये तुम्हाला स्मॉल स्नॅक्स म्हणून फळं घेता येतील. ते पण सीझन वाईज तुमच्या सराउंडिंग मध्ये मिळणारी फळं तुमच्यासाठी चांगली असतात. ती व्यवस्थित धुवून अख्खी फळं खाणं खूप महत्वाची असतात. आणि फळांच्या वरचं जे रासायनिक कव्हर आहे आताच्या काळामध्ये ते दूर करणं खूप महत्वाचं असतं. म्हणून ते थोडा वेळ पाण्यात डुबवून व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतलेलं, चावून चावून खाल्लेलं फळ. आणि फळ खाताना सर्वात महत्वाचा रूल मी म्हणते, तुमच्या बॉडीमध्येच तुम्हाला मेजरमेंट्स दिलेले आहेत. पिंच, तुमच्या हाताची चिमूट इतकं तुम्ही सकाळी उठल्या उठल्या चिमूटभर गोष्ट घेऊ शकता. नंतर तुमच्या मूठभर एवढं तुम्हाला ड्रायफ्रूट किंवा असं स्नॅक्स घ्यायचे. नंतर मिड स्नॅक्स तुम्हाला तळहातावर घ्यायचे. जेवण घेताना तुम्हाला दोन्ही हात भरून तेवढं तुम्हाला आयटम्स घ्यायचे आणि ते परत कमी कमी करत रात्री पिंच पर्यंत तुम्हाला यायचे. एवढाच पोर्शन तुम्हाला शरीराला जगण्यासाठी आवश्यक असतो. तर फळं सुद्धा भरपूर काही जरूर नाही. एवढी एवढी तुम्हाला बास होतात. आणि एका वेळेला शक्यतो एक फळ खाल्लेलं चांगलं. म्हणजे ते बॉडीला त्या प्रमाणात नरिशमेंट देतं. आणि फळ खाताना विशेषतः अख्खं खाणं आणि त्याच्या बिया सालं याचा सुद्धा बरेचदा आपल्याला चांगला उपयोग करून घेणं महत्वाचं असतं. आंबा फळांचा राजा म्हणतात. त्याच्या कोळीच्या आतला जो गर आहे तो तुमच्या आंबा पचनाला मदत करत असतो. म्हणजे नेचरनेच इतकं छान छान गोष्टी मला देऊन ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या फळाचा तसा तसा उपयोग तुम्ही शिकून घ्यायला पाहिजे. सुंदर. थँक्यू. थँक्यू. ते मेजरमेंट तर खूपच आयडिया खूपच छान आहे. म्हणजे पोर्शन आपल्याला सगळं देऊन पाठवलंय. येस येस. आणि व्हेरी नाईस. खरंच डॉक्टर मधुरा आजचं सेशन खूपच सुंदर झालंय. म्हणजे आय कॅन रिकलेक्ट माय ओन नॉलेज की मी जे अभ्यास केला शिकले ज्याच्याशी माझा टच केला होता ते आज मला ऐकल्यानंतर परत रिफ्रेशिंग झालंय नॉलेज. आणि येस अजून एखादं सेशन जर तुमची तयारी असेल तर आय एम प्रिटी शुअर लोकांना आवडेल. पण आपण आधी तुमची तब्येत आणि हे सगळं स्थिर स्थावर झाल्यानंतर ठेवू. जास्ती तुम्हाला त्रास देणार नाही आम्ही. तर बेसिकली आय एम रिअली हॅपी की आजचं सेशन झालं आणि खूप छान इनपुट्स दिले आज. व्हेरी नाईस. येस डेफिनेटली. आणि उल्का तू माझा प्रश्न मनातला ओळखलंस. मी विचारणार होते ऑफलाईन विचारणार होते सेकंड सेशन बद्दल. बट थँक्यू फॉर आस्किंग इट ओपनली. आणि अश्विनी ऐकते अगं मगाचपासून काम करता करता. सो आपल्याला आता 11:30 व्हायला जवळ आलोय आपण. तर मे बी तुमच्या इथे पण रात्र आहे बऱ्यापैकी भारतामध्ये. तर आय थिंक एक फक्त लास्ट कमेंट लेट मी जस्ट सी दॅट. उल्का मिलिंद तुमचा ब्लॉग किंवा इन्फॉर्मेशन बेस आहे का तिथे? आम्ही मी माझ्या ह्याच्यात माझं इन्स्टा हे पण दिलेलं आहे. माझं महाराष्ट्र टाइम्स इथला जो मराठी पेपर आहे तिथे दर शुक्रवारी एक लेखमाला येत असते. हेल्थ कल्चर ऑफ इंडिया म्हणून आरोग्य संस्कृती. आणि महाराष्ट्र दिनमान म्हणून एक पेपर आहे त्याच्यामध्ये आयुष्य सुंदर आहे असं मी गेले 2 वर्ष लिहिते. तर तुमचे पॉझिटिव्ह हॉर्मोन्स हे पॉझिटिव्ह हेल्थ त्याच्यावर मी लिहिते. तर त्याचं माझं आता पुस्तक पण येते. पण ते माझ्या
वेबसाईटवर आणि माझ्या इन्स्टा पेजवर, माझ्या फेसबुक पेजवर आहे. तर मधुरा कुलकर्णी मला फॉलो करा किंवा आयुर गायनेक म्हणून माझे आहे. माझा WhatsApp नंबर पण आहे, तर तिथे मी तुम्हाला लिंक शेअर करू शकेन. आणि माझे काही व्हिडिओज आणि हे आहेत. तर ते आरोग्य कुंडली म्हणून आमचं एक YouTube चॅनल पण आहे. तर ते तुम्ही फॉलो करू शकता. तर असं करूया डॉक्टर, मी तुमच्याकडनं सगळ्या लिंक्स घेते आणि जेव्हा मी तुमचे स्लाइड शेअर करणार आहे तेव्हा या लिंक्स पण ग्रुप बरोबर शेअर करते. सो जेणेकरून सगळं एके ठिकाणी राहील लोकांना Yes. access करायला. येस. So as Ulka said, it is already getting very late for you. आणि Yes. तुमचे doors are always open through your various social media and emails and all. येस, तर येस. त्याचा फायदा घेतील. पण वन्स अगेन आय रिअली वॉन्ट टू थँक यू. म्हणजे खरंच हात जोडून थँक्यू म्हणतेय, पण नाही, नाही. खूप छान झालं आणि तुमची आत्मीयता आणि तुमची पॉझिटिव्हिटी आणि तुमचा प्रेमळ स्वभाव हे सगळं दिसून येत होतं या सेशन मध्ये, जे ह्या पॉझिटिव्ह हेल्थ साठी पण खूप उपयोगी आहे. सो यू आर ट्रान्सफरिंग युअर पॉझिटिव्ह एनर्जी टू अस, विच आय थिंक वी ऑल्सो Yes. कॅरी फॉरवर्ड अँड शेअर इट विथ अदर्स. सो थँक्यू Yes. अगेन सो मच. आणि सेकंड सेशन बद्दल मी तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करेनच. येस, शुअर. थँक्यू. ओके. आणि आरोग्य अश्विनी. येस, थँक्स टू थँक्यू अश्विनी. अदिती. Yes. थँक्यू मधुरा. एवढं ऍक्च्युली काय आणि करूया आता आपण, स्वतःची काळजी घे ग. आपण एक काम करूया, अपर्णा आभार प्रदर्शन करेल, मग आपण YouTube लाईव्ह बंद करू, मग आपण Zoom वर बोलू शकू बेसिकली. Yes. सो थँक्यू अगेन. आणि थँक्यू डॉक्टर, थँक्यू उल्का, थँक्यू अश्विनी आणि थँक्यू आरोग्यधाम पार्टिसिपंट्स, राईट? बिकॉज तुम्हाला वाटतंय की ह्याची गरज आहे, त्यामुळे आम्हाला वेगवेगळ्या डॉक्टरांशी भेटून त्यांना अप्रोच करून सेशन्स करता येतात. सो अ बिग थँक्यू टू द आरोग्यधाम ग्रुप इट सेल्फ. आणि सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थँक्स अगेन. आणि थँक्स टू IT टीम. ते आम्हाला दरवेळी Zoom आणि YouTube लाईव्ह करायला हेल्प करतात. ते आमचे बॅकबोन आहेत. सो येस, थँक्स टू देम ॲज वेल. थँक्यू. या So close the YouTube live now. YouTube लाईव्ह, सावनी YouTube लाईव्ह बंद